في هذه الحلقة من السياحة في الصين شاركونا عندما نبدأ رحلتنا على طريق الحرير لزيارة قوان. نرجع بالزمن إلى الوراء ونطير فوق أودية ضيقة ونزحف بين المقابر والأنهار الجليدية. كل ما عليك هو الاسترخاء والاستمتاع. Everybody knows the Silk Road, and hundreds of years ago, when you came here, you'd have to pass through Guan. This was the most strategic location in the Hexi corridor, between two mountains, the narrowest point. This was the chokehold. But this place was not just a fortress in the middle of nowhere, and I'll show you today, because in this episode, you can find some of the best wine here. You can find murals from 1600 years ago of life on the Silk Road painted on the bricks of underground tombs, and we might even get a bit of ice in it. I'm Taran, welcome to Travelog and welcome to Guan. هذه هي قوان، المكان الذي كان يحمي مدخل المناطق الوسطى والشريان الحيوي لطريق الحرير. حصن من أسرة من يرجع تاريخه إلى 650 عاما. تم بناؤه لمقاومة ألد الأعداء. إنه متاهة منيعة. First of all, you see this, the gate of Guan, and it looks deceptively simple. But firstly, you see this wall blocking your path. This is actually a very, very special wall. It's called a double cork, and it gives you two choices. You go either left or you go right. You don't know where to go, so I'm going to go left and see what's over there. There's a trap, nothing there. So I'm going to run towards this way. This is still, mind you, between two walls, so I don't know what's going on. I'm looking around. If I head that way, I'll be stuck between two walls again. I'll be losing more men. But I come here and I see this wall, this last gate, and it's my refuge. I break through. 4 walls on every single side. Soldiers shooting me, pelting with stones. But if I do make it past this place, then I'm home free. That is the real McCoy. منذ بنائه لم يخترق حصن قوان، وقد بني للدفاع عن الصين أمام تيمورلنك العظيم. لحسن الحظ لم ينجح تيمورلنك أبدا في دخوله، واليوم يعتبر حصن قوان أفضل بناء عسكري محفوظ في سور الصين العظيم. من المثير حقا أنه قبل مئات السنين كان طريق الحرير يمر من هنا، وعبر هذه البوابة كانت القوافل تسافر لشهور دون توقف وسط الجبال والصحاري حتى تصل إلى القسطنطينية ثم إلى روما. الآن يبعد مطار قوان عن الحصن بحوالي 6 كيلومترات، مما يجعل الوصول إلى هذا الجزء من مقاطعة قانسو في غربي الصين أمرا سهلا. 8 كيلومترات من حصن قوان سور الصين العظيم تنتهي فجأة. هذا هو أول برج في سور الصين العظيم. تم بناؤه قبل 500 سنة فوق هذا المضيق المهيب. هذا مكان رائع لمراقبة الأعداء، لكنه يصيبني بالفزع. Deep breath. In and out. Okay. I'll tell you what, this is not my favorite spot right now, but it's good for you. You can see the massive, quite beautiful snowy mountain range behind me. That's the Chilean mountain range. Over there is the Black mountain range. So we're in the middle of these two massive ranges at the mouth of the Hexi corridor. Right below me is the Taolai River Canyon. So it's no wonder that the watchtower behind you was built at this point, because it's basically impossible to pass this place. And I really don't want to stick around. اليوم أصبح عبور الوادي سهلا كشراء تذكرة، لذا عليك أن تربط نفسك بحبل الانزلاق. Alright, well,
I have to do this. We've made this tight enough. And I read before I came up here on the board beneath that people with heart disease, who have high blood pressure, kids, people who are afraid of heights, and pregnant ladies should not come up here. I am all of the above, except for pregnant. I'm ready to go. Ah! Ah! God! Ah! Oh my God! لاحقا ننزل تحت الأرض لنلقي نظرة حميمة على حياة المقيمين حول طريق الحرير، ونبحث عن نقوش صخرية غير واضحة، ونشاهد أثر اندماج الأقليات العرقية في جياي يوغوان. في هذه الحلقة من السياحة في الصين شاركونا عندما نبدأ رحلتنا على طريق الحرير لزيارة جياي يوغوان. نرجع بالزمن إلى الوراء ونطير فوق أودية ضيقة ونزحف بين المقابر والأنهار الجليدية. كل ما عليك هو الاسترخاء والاستمتاع. سنزور جوهرة مكنونة على بعد 20 كيلومترا من شرق مدينة جياي يوغوان، وللعلم لن تجد مثيلا لها على الأرض. Oh God, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm very, very sorry. Because, do you know what? This entire place, every single step I take is potentially stepping on someone's tomb. This entire place, as far as all of the trees you can see, is filled with ancient tombs from about 1,600 years ago. So that was until around the fall of the Roman Empire. But this place has about, I think, 1,000 to 2,000 tombs. So there's going to be a lot of ancestors who'll be very angry with me today. 欢迎欢迎。是从哪里走？ ها هي مقابر ويجين. هذا المدفن لأناس من أيام طريق الحرير القديم، يعود إلى القرن الخامس الميلادي. 这个墓葬呢，它是一个夫妻合葬墓。我们可以看一下它的这个结构，非常的神奇。我们看到呢，用砖砌砌，但是呢，不采用任何的粘合剂。顶部更有意思了，它像一个倒扣的斗，它的每一个面我们可以看到，它都是以这种大小不同的等腰三角形构成，它是利用力学相互挤压的原理呢堆砌而成的。经过精确的计算，我们在正中可以看到呢，最后以一块方砖收顶。现在能盖成这样吗？盖不上。我们的5号墓在1982年整体搬迁到甘肃省博物馆，没有复原起来。看一下这个杀牛的更加独特了这个牛画的非常生动，我们可以看到这头牛四足痉挛，挣扎的部分向前，它的眼睛瞪得通红，背部高高的弓起，它把这个牛恐惧害怕的样子呢表现得非常好。对，能把这个表情在这么几个线就能画出来他们当时都是会请最好的那些画家来给他们做吗？这些画工呢，应该都是当地的一些民间的画工，他们对这些生活呢非常的熟悉。我们在这儿看到好多屠宰的，杀完了呢，中式我们就可以看到他们呢就进一步加工，要来吃饭了。我们来看一下منذ العصور القديمة والصينيون يتخذون نهجا برغماتيا إزاء الحياة الثانية بدلا من مسألة الجنة أو النار، فعندما يموت الإنسان يعيش في ملكوت آخر، لكن عليه أن يجعل حياته الثانية مريحة، وذلك عن طريق دفن أشياء معنوية تمثل الأشياء التي كان يستخدمها من قبل. صاحب هذه المقبرة كان مسؤولا حكوميا، وبفضل جدارياته العديدة يمكننا أن نرى بوضوح كيف عاش الناس حول طريق الحرير قبل 1600 عام. Just to discover this kind of thing, so intricately detailed with the daily life of people on the Silk Road. It's like a historical tomb, like a library of lifestyles
back then on the Silk Road. I mean, just think about it. Over on the west side, ancient Rome was in the middle of collapse, and here you are, people eating char, sheep kebab basically, and playing the lute. It's incredible, absolutely incredible. في سلسلة الجبل الأسود على بعد 20 كيلومترا من شمال غربي مدينة جيايوكوان، هناك جداريات ترجع إلى زمن أبعد، لكن من الصعب أن تجدها خاصة تحت وهج الشمس. إنها أثرية، لكن إذا دققت النظر فسوف ترى آثار الحيوانات. هذه النقوش الصخرية من القرن الثالث قبل الميلاد لخيول وجمال وكباش. But even from 2,300 years ago, you could still have normal people drawing such majestic lines for these animals. But I'll tell you one thing, if it weren't for the guy that brought me here, normal tourists wouldn't be able to find this place. العديد من معالم جيايوكوان على بعد 30 دقيقة بالسيارة من المدينة، مما جعلها مركزا مهما لانطلاق الرحلات، وهي مكان رائع للتزود بالمؤن، لأن الطقس هنا متغير دائما من طقس حار وجاف في الصحراء إلى برد قارس في الجبال. So, not many people realise that this place isn't just populated by ethnic Han Chinese, but also ethnic Uyghurs and, of course, ethnic Tibetans. So we're going to go check out this lamassery that's just right over there in the mountains behind me. لكن أولا بعض الكرم التبتي يقدم لنا 3 أقداح، لكنها ليست من الماء، وإنما 3 أقداح من الخمر لكل واحد. بفضل موقعها على طريق الحريح، كانت هذه المنطقة بوتقة انصهار للأقليات العرقية، وهنا في جبل ونشو خير مثال على ذلك. 3 معتقدات تعيش جنبا إلى جنب، البوذية الصينية والبوذية التبتية والطاوية. هذا هو معبد البوذية الصينية من أجل الخصوبة، لكن ترعاه راهبات من الطاوية، وقيل لي إنني يمكن أن أجد في الداخل جداريات رسمت بأسلوب البوذية التبتية. I'm only guessing here, but I think one of the reasons why they can allow Tibetan Buddhism with traditional Chinese Buddhism here is probably because of this place's history on the Silk Road, where religions and ideas always mixed and coexisted together. And even though it leaves you a bit confused, it's still pretty awe-inspiring, I have to say. المعبد المجاور هو معبد البوذية التبتية، وهو مخصص لإله الحكمة وينشو، وقد سمي على اسم الجبل الذي نقف عليه. وينشو يتصوره البوذيون ممسكا بسيف مضيء من الحكمة في يده اليمنى ليقطع سحب الجهل. Another main reasons that people come here is to visit the High Lama of this place. Of all of the lamas in Tibetan Buddhism, he has been reincarnated the most times, 17 times actually. Unfortunately, he's not here today, but people also see him to cure illnesses. He's a Tibetan doctor, so perhaps sometime you might be able to meet him too. حان الوقت لبعض التسلية، لأن هناك العديد من الأقليات العرقية، والعرض المسائي طريقة رائعة للتعرف على ثقافات هذه الأقليات. أنا متحمس أيضا لمقابلة اليوغور للمرة الأولى، وهم أناس انحدروا من نفس أسلاف الويغور في شينجيان،
لكن بدلا من اتباعهم الدين الإسلامي فهم يؤمنون بالبوذية التبتية مثل قومية المنغول، مع أن الأمر محير، لكنه يبين كيف تتعايش الأقليات العرقية المتعددة مع بعضها في الصين. Do you know what? I think we often have a misconception of ethnic minorities. We always think that they're going to be performing on grasslands, you know, next to sheep and yurts. But actually, it's okay to be modernizing. It's okay because you've got tradition and you've got evolution coming at the same time. يغني التبتيون واليوغور نفس الأغنية. هذا الشيء لا يتكرر يوميا أمام عيني. لاحقا نستعد جيدا لتجربة نبيذ ممر خشي، نستكشف شيئا يتحدى قوانين الفيزياء، ونحاول أن نتغلب على أكثر نهر جليدي في آسيا يمكن الوصول إليه بسهولة. في هذه الحلقة من السياحة في الصين شاركونا عندما نبدأ رحلتنا على طريق الحرير لزيارة يقدم. نرجع بالزمن إلى الوراء ونطير فوق أودية ضيقة ونزحف بين المقابر والأنهار الجليدية. كل ما عليك هو الاسترخاء والاستمتاع. على بعد 20 كيلومترا من يقدم تقع محافظة جيوتشوان، واسمها يعني ينبوع النبيذ، وهذا الاسم جاء من قصة أسطورية. Around 2,000 years ago, that's before the birth of Christ, of course, there was a very, very big battle, and one of China's most famous generals fought the Huns, a battle which, of course, he won, and to celebrate, they gave him some wine, but he wanted to celebrate with all of his troops, and because his wine wasn't enough, he poured it into the spring for everyone to share. But most importantly, that battle opened up the way for the Silk Road, and of course, got everyone royally smashed. هذا الجزء من ممر خشي كان معروفا على مدار التاريخ بالنبيذ وبكأس خاص يصنع من يشم تشيليان. Choices, choices, choices. I mean, there are so many different types of cup here. I mean, I don't know what to choose, and they're all not very cheap, but this one, oh, this is best. It looks like it's fit for the emperor, but then again it is, because this kind of cup was given as tribute to the emperor 3,000 years ago, and these two things will stop you from getting drunk too. So this is pretty useful, but you really don't want to break this. This cup is made of the natural jade. Right. It cannot glory in the dark. In the old time, when they pour the alcohol into the cup, the water go beyond the rim of cup, but not go outside. They like as bright as mirror. Wow. In moonlight. Yeah. Reflect on top of the cup. So cup become the bright. People call this cup luminous jade cup. Okay. So until today, this cup has very romantic and a beautiful name. Wow. Nice. حصلنا على الكأس، والآن حان الوقت لنجرب النبيذ. Well, it's certainly a little bit nippy in here, but then again, it's what you need to look after 21,000 of these barrels of red wine, according to my guide. I mean, this place is actually the same size as 2 football pitches, so if I were a footballer, there'd be quite a lot of running around to get all of the red wine I need. كانت مفاجأة طيبة عندما اكتشفت أن الكثير من البراميل مخزنة من قبل متعهدي الشركات. هدية رائعة لمناسبة خاصة. لكن أولاً علينا أن نختبر الجودة. So, let me try to find this on the guide. The Zhejiang Reserve Cab Sauv Dry Red from 2007. Oh, that's going to be good. 看这个很想喝。
这个酒的颜色主要是红宝石的颜色，它的澄清度还行，看起来比较透亮的，挂杯度比较好，就说明这个酒的单宁含量比较适口的那种。Oh, that's absolutely gorgeous. Got an aroma of oak. There's a bit of berry in there, some chocolate, lots of tannins. Actually, I just read it off the book, but even so, you know, I was very surprised to find wine of this quality here. But then again, latitude-wise, this place is at 39.6 degrees, which places it very close to Bordeaux in France, which is at 41 degrees. So it's no wonder you get such good quality wine. Cheers. Absolutely gorgeous. Oh, I could get drunk off the vapours. لا شيء يضاهي أن تستيقظ مبكرا في الصباح وتواجه الرياح الباردة مما يجعل الجسم قادرا على استعادة قوته. Oh, good. I made it. I've just gone and bought China's cheapest train ticket at 4.5 kwai. I'm really excited today because we're going to head towards the July 1st glacier, which is Asia's most accessible glacier. It's the closest to town, and it's going to take us roughly 1.5 hours to get there by train. Really looking forward to it. All of the things you need for a successful glacier trip. So of course, firstly, you need a nice cotton hat to keep you nice and warm. Of course, some hot water for when it gets a bit too cold up there. Sunglasses to look cool, and you don't want to end up like a panda. Lip gloss for people with tender lips. Scarf, compass just in case you lose your bearings, your gloves, your suntan lotion, and of course the most important tool, your camera, which you can't forget. Mine broke, so I got another one. But here's to a successful trip. This has got to be one of the world's prettiest ticket centres, with 3,800 metres above sea level. That's about half the cruising height of commercial airlines. And we're going to go see this. As if that's not enough, you can even post it back home. قد يبدو الأمر سهلا على الورق، لكن عندما تكون على هذا الارتفاع عليك أن تمشي ببطء وحذر. It's a bit tiring, but it really does feel like you're at the top of the world here. I mean, we're already over 4,300 metres, and despite being quite cool up here, snow and everything, it gets quite hot, and you do get a bit breathless. بسبب نقص التغطية النباتية فالهواء أقل كثافة، وأجد نفسي مضطرا للاستراحة كل 5 دقائق، لكن ميزة ذلك أصبح لدي وقت أكثر للاستمتاع بالمناظر. Taiwan, Malaysia. Yeah, we have high mountain, but we don't have snow in Malaysia. So how do you feel? How did you feel when you were climbing up this place? Very tough. Cannot breathe. Yeah. Tough. Yeah. The view is really amazing. This is the first time I saw this. Although we spent like 2 hours to climb, and it's really very good memories. For today, it's really great. So. وهكذا وصلنا إلى القمة. الصداع الناجم عن الارتفاع بعد التسلق لساعتين اختفى على الفور عندما رأيت هذا النهر الجليدي. صعب أن أتخيل أنه قبل بضع ساعات كنا لا نزال نقود السيارة في صحراء كوبي، والآن نتجول بجانب أكثر نهر جليدي في آسيا يمكن الوصول إليه بسهولة. أهم شيء أن هذا المكان جعلني أدرك مدى روعة الإبداع الإنساني. قبل 2000 سنة حفر الناس طريق الحرير وسط تضاريس قاسية لآلاف الأميال، وبنوا سورا يحيط بالصين كلها وحصنا في وسط مكان غير معروف لحماية هذه المناطق.
إنه عمل أسطوري حقا. 我们在广东的话，一年四季常青，从来没有见过雪。看到这么多雪，我感觉到很激动。虽然经历了很多辛苦、很多艰辛，但是呢，你会觉得呢，一切都是很值得的。Have you ever seen something this beautiful? Look at that, the icicles. I want to get close, but it's a little bit dangerous. You've got to watch your footing, because you never know when you might fall down. Oh, Jesus. Yeah, no idea how scary this feels, because I don't know when I might be stepping into an ice river that just shoots thousands of meters beneath. Water, the best kind. This beautiful little icicle. Who'd have thought that out here in the Gobi Desert you could find something like this, or some of the best wine in the entire world, Asia's most accessible glacier, a 1,000-year-old icicle, and a perfect glass of red. I have to tell you, this entire trip has surpassed my expectations in every single way. And I hope that when you come here, you'll feel the same. I'm Taran. You've been watching Travelog. Thanks for watching.